Je prends la moitié de tes millions. Y compris le domaine de ta grande mère. Annonce Bradley avec un sourire suffisant. Sa voix résonnante dans la salle d'audience comme s'il annonçait les numéros gagnants d'une loterie. La confiance dans son ton me donnait la nausée. Mais je me faisais rester comme ma place. La table de la défense. Je m'appelle Judith Crawford. J'ai 45 ans. Et jamais je n'aurais imagine me retrouver assise dans un tribunal de divorce Nashville, Tennessee. Regardant mon mari depuis 5 ans tenter de me voler tout si pourquoi j'avais travaillé durant toute ma vie. Bradley était assis de l'autre côté de la salle avec son avocat, l'air de croire qu'il avait déjà gagné la grosse lot. Son costume hors de prix, que j'avais pas pensé, était parfaitement repasse. Et ses cheveux blonds soigneusement plaqués en arrière, d'une manière qui m'avait autrefois charmé mais qui désormais me repugnait. Votre honneur, poursuivit l'avocat de Bradley, mon client adroit la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris le héritage substantiel que me Crawford a reçu durant leur mariage. L'omelette de l'avocat débordait de documents. Chacun décrivant comment Bradley prévoyait de repartir avec l'argent durement gagné de ma grande mère. Je vis les spectateurs du tribunal se pencher dans leurs sièges, manifestement captives par ce qu'ils imaginaient très un règlement financier colossal. Certains devaient probablement faire les calculs dans leur tête, se demandant combien Bradley allait empêcher. Quelques journalistes étaient mi Venus, attirés par les rumeurs d'un divorce de plusieurs millions de dollars impliquant une femme d'affaires en vue de Nashville. La juge Richardson, une femme sévère dans la soixantaine aux cheveux gris acier, examinait les premiers documents avec une expression neutre. Elle présidait le tribunal de la famille depuis plus de 20 ans, et j'imaginais qu'elle avait vu toutes les ruses possibles. Mais quelque chose me disait qu'elle n'avait encore jamais vu ce que j'étais sur le point de révéler. Bradley se tourna légèrement sur sa chaise pour m'adresser ce qu'il pensait probablement très un sourire victorieux. L'audace de son geste fit wheeler mon sang. C'était le même homme qui m'apportait autrefois le café au lit, qui pretendait m'aimer pour ce que j'étais et non pour ce que je possédais. 5 ans de mariage. Et tout n'avait eu qu'un mensonge. La salle d'audience paraissait oppressante, avec ses boiseries sombres et le poids de la procédure planant dans l'air. Dehors, j'entendais au loin les bruits de circulation de Nashville. Les gens poursuivaient leur vie normale tandis que la mienne était disséquée devant des inconnus. Je repousse fort mon sac main, sentant l'enveloppe l'intérieur, celle qui allait tout changer. Me Crawford, m'adressa directement à la juge Richardson. Avez-vous une réponse ces accusations? Je me levai lentement, le cœur battant à rompre, mais la détermination plus forte que jamais. C'était le moment que j'attendais. Le moment où la cupidite de Bradley allait enfin le rattraper. Votre honneur, je crois qu'il y a quelque chose que le tribunal doit voir. En y repensant, j'aurais de voir les signes avant-coureurs bien plus tôt dans notre relation. Bradley m'avait séduit un moment particulièrement vulnérable de ma vie. Je venais de voir 40 ans et je dirigeais ma société de conseil, Brightvale Analytics, avec un succès modeste mais peu de temps pour la romance. Ma grande mère avait été ma plus proche compagne jusqu'à mort. 3 ans avant ma rencontre avec Bradley, et je pleurais encore sa disparition lorsque celui-ci apparut une conférence professionnelle Memphis. Il était charmant, attentif, et semblait sincèrement intéressé par mon travail d'optimisation pour les petites entreprises. Tu es brillant, disait-il en me regardant examiner des rapports financiers.
Gini jamais rencontre quelqu'un qui comprenne les chiffres comme toi. L'époque, je crois qu'il admire mon intelligence. Aujourd'hui, je réalise qu'il évaluate dej ma valeur net. Notre idéal fut un tourbillon de diners somptueux et d'escapades romantiques. Bradley travaillait comme directeur commercial pour une société pharmaceutique, mais il semblait toujours avoir de l'argent pour nos rendez-vous luxueux. Je crois qu'il faut investir dans les gens qu'on aime, disait-il quand je questionnais ses dépenses. J'étais flatté par son attention et sa générosité, sans réaliser qu'il préparait sa stratégie d'investissement long terme. Quand Bradley fit sa demande après 8 mois, je hésitais. Ma grand-mère m'avait toujours mis en garde contre les hommes qui vont trop vite, mais Bradley était insistant. La vie est trop courte pour attendre, affirmait-il. Je sais ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu, c'est toi. Sa demande en mariage fut élaborée. Un dîner privé sur un bateau obs, accompagné d'un quatuor jouant nos chansons préférées. La bague était somptueuse, sans doute plus cher que son salaire annuel, mais je n'y avais pas pensé momentage. Mon avocate, Patricia Holbrook, insiste pour que je signe un contrat prenuptial. Toute femme d'affaires prospère a besoin de protection, explique-t-il. Ce n'est pas romantique, mais c'est nécessaire. Je m'étais senti mal les déborder le sujet avec Bradley, craignant qu'il pense que je ne lui faisais pas confiance ou que je privilégiais l'argent l'amour. Sa réaction me surprit pourtant. Il rit elle question d'un geste. Bien sûr, ma chérie. Tout ce qui te met les. Je ne te pose pas pour ton argent, mais pour toi. Oh, il signa les papiers sans me les lire, placing tant que on n'a pas besoin de petites lignes. Son attitude disinvolte me convaincue que mes craintes étaient infondées. C'est juste une formalité romantique, avait-il ajoute en apposant sa signature d'un geste théâtral, comme une promesse d'amour, d'honneur et de chérir, mais avec plus de jargon juridique. Je me souviens avoir ressenti un immense soulagement de le voir si compréhensif, si désireux d'apaiser mes inquiétudes. Patricia, elle, avait été méticuleuse en rédigeant l'accord, protégeant non seulement mes biens existence, mais aussi tout héritage futur ou toute croissance de mon entreprise. Le domaine de ta grand-mère te reviendra un jour, m'avait-elle rappelé. Cet accord garantit qu'il restera dans ta famille, il doit très. À l'époque, je le trouvais excessivement prudent. Aujourd'hui, je réalise qu'il avait eu une clairvoyance absolue. Le véritable choc survint 8 mois après notre mariage, lorsque je reçus l'appel concernant la succession de ma grand-mère. Elle m'avait outlégué sa maison, ses placements, sa collection de livres rares et 2,8 millions de dollars soigneusement gérés. C'était bien plus que ce que je m'attendais. Et cet héritage transforma ma situation financière du jour au lendemain. La réaction de Bradley fut révélatrice, mais si je n'en cessis pas elle porter sur le moment. Ses yeux s'éteignent littéralement illumines lorsque lui annonçait la nouvelle. 2,8 millions, répéta-t-il, comme s'il n'arrivait pas à croire. Judith, nous sommes riches. La news, reditrait mon premier avertissement. Partir de ce moment les habitudes de Bradley changeront radicalement. Il quitta son emploi dans les 6 mois, prétextant vouloir explorer de nouvelles opportunités et soutenir ma réussite. En réalité, il dépensait mon argent comme s'il s'agissait de son argent de poche personnel. Il acheta une voiture de luxe, prétendument pour le ressortage. Il investit dans le restaurant d'un ami sans me consulter, perdant $30,000 quand l'affaire fit faillite en moins d'un an. Il reserva des vacances coûteuses,
S'inscrivit dans tout le monde sait que tu avais besoin de quelqu'un comme moi pour profiter de l'élever. Avant que je n'arrive, tu n'étais qu'un bureau de travail solitaire sans vie sociale. Esses mots m'avaient transporté, car ils contenaient une part de vérité. J'avais effectivement été seul, et Bradley avait apport excitation et compagnie dans ma vie. Mais je compris alors qu'il avait joué un jeu de longue haleine, se positionnant comme mon sauveur tout en planifiant méthodiquement de s'approprier tout ce que j'avais hérité. La goutte d'eau fut lorsque je découvris des échanges d'emails entre Bradley et son avocat, discutant de leur stratégie de divorce. Ils préparaient cela depuis des mois, chronométrant leurs démarches pour maximiser son éventuel règlement. Bradley avait mis étudié les lois du Tennessee sur le divorce, cherchant comment prouver que son soutien émotionnel et ses contributions au train de vie lui donnaient droit une part plus importante de mes biens. C'est alors que j'ai repris contact avec Patricia et que j'entamai moi-même procédure de divorce. J'ai refusé de laisser Bradley contrôler le récit ou le calendrier. S'il voulait se battre pour l'argent de ma grand-mère, je lui donnerai un combat, mais il n'irait pas comme il l'esprit. Le procès fut un spectacle. Bradley se présenta comme un mari loyal et dévoué qui avait sacrifié sa carrière pour me soutenir. Son avocat insista sur le fait qu'il avait contribué à améliorer mon image sociale, et qu'il devait donc avoir droit une partie importante de mes biens. Judith n'aurait jamais été acceptée dans les cercles d'élite sans Bradley, plaida son avocat. Elle l'a transformée d'une entrepreneuse provinciale en une femme du monde. Ils présenteront des photos de nous lors de soirées mondaines, de vacances luxueuses et de galas de bénéficence, comme si les apparitions mondaines de Bradley équivalent une véritable contribution mon entreprise. La pièce maîtresse de leur argumentation était notre style de vie commun. Bradley insista sur le fait qu'il avait contribué maintenir un foyer stable, en gérant les rénovations de la maison et en organisant notre vie sociale. Je dus me morder la langue pour ne pas éclater de rire. Bradley avait supervisé les travaux comme un enfant qui s'amuse avec un nouveau jeu, dépensant sans compter pour des rénovations extravagantes que je n'avais jamais approuvées. Lorsque se fut mon tour, Patricia présenta comment le contrat prénuptial. Elle en fit une lecture d'Italie, démontrant que Bradley avait signé en toute connaissance de cause, renonçant explicitement tout droit sur mes biens personnels et rights. Monsieur Lewis a confirmé plusieurs reprises qu'il ne cherchait aucun avantage financier de ce mariage, expliqua Patricia au juge. Cet accord est clair, équitable et juridiquement contraignant. Bradley devint livide lorsque Patricia montra les clauses spécifiques protégeant mon héritage. Son avocat tenta de contester, affirmant que Bradley avait signé sous la contrainte émotionnelle, mais Patricia opposa des copies des emails au Bradley écrivait ses amis quel point il avait trouvé une bonne affaire en m'épousant. Le moment décisif survint lorsque Patricia présenta les preuves de la correspondance de Bradley avec son avocat. Ses plans visant obtenir une part de mon héritage furent dévoilés noir sur blanc. Ce mariage n'était pas un partenariat, déclara Patricia en regardant le juge droit dans les yeux. C'était une entreprise. Monsieur Lewis a traité mon héritage comme un fonds de capital risqué. Mais contrairement ses investissements du tout, il ne put pas simplement s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Bradley se mit transpire tandis que son récit s'effondrait. Lorsque le juge rendit sa décision, j'eus l'impression de respirer pour la première fois depuis des ans. Le contrat prénuptial était confirmé dans son intégralité.
Bradley ne recevret rien de mon héritage. Il obtint un petit règlement pour couvrir une partie des biens acquis en commun pendant notre mariage, principalement les maisons qu'il avait surchargées de rénovations inutiles. Mais tout ce qui appartenait ma grand-mère, chaque centime, chaque souvenir, chaque morceau d'histoire familiale, restait intact entre mes mains. Quand Bradley quitta les salles d'audience, son masquetatum. Le charme, le sourire facile, l'assurance arrogante, tout cela avait disparu. Il ne restait qu'un homme qui avait mis sur le mauvais jouet perdu. Je ressentis un étrange mélange de triomphe et de chagrin. Triomphe, car j'avais protégé le héritage de ma grand-mère et refusé de céder à la manipulation. Chagrin, car l'homme que j'avais aimé s'était révélé un imposteur depuis le début. Dans les semaines qui suivirent, je retournai à la maison de ma grand-mère. Je passai heures dans sa bibliothèque, feuilletant les livres qu'elle avait chéris, ressentant sa présence dans chaque pièce. C'était comme si elle m'avait guidé travers cette épreuve, sachant que sa prévoyance m'offrait les forces de protéger ce qu'elle avait bâti. Patricia vint me rendre visite un après-midi, un rare sourire adoucissant son visage d'ordinaire si sérieux. Ta grand-mère serait fière de toi, dit-elle doucement. Tu as fait exactement ce qu'elle espérait que tu ferais. Tu as protégé son héritage et, si faisant, tu t'es protégé toi-même. Ah, je hochai la tête, les larmes aux yeux. J'ai l'impression d'avoir perdu des ans de ma vivre dans son illusion, répondis-je. Mais peut-être que ce n'était pas une perte. Peut-être que j'avais besoin de vivre cette expérience pour comprendre ce que signifie vraiment protéger ce qui compte. Patricia posa une main ferme sur mon épaule. Ce n'était pas une perte, dit-elle. C'était une leçon. Tu es plus forte grâce elle. Oh, aujourd'hui, alors que je me suis pour écrire cette histoire, je sais que Bradley a probablement déjà trouvé sa prochaine cible. C'est un homme qui vit en se nourrissant de la confiance des autres, qui recherche toujours son prochain investissement. Mais il ne mourra plus jamais. Je continue de développer mon entreprise, en valant ce que les valeurs de ma grand-mère, prudence, persévérance et fierté, restent au cœur de tout ce que je fais. Et parfois, quand je passe devant les bagues de fiançailles luxueuses que Bradley m'avait offertes, je souris amèrement. Elle repose maintenant